はい。では、ご紹介に授かりました。藤岡明と申します。よろしくお願いいたします。で、簡単な略歴だけお話しさせていただきます。私は、もともと信州大学の工学部というところに、2016年から2020年まで在籍しておりました。で、もともとなんか穀物の研究とかをしていて、ちょっとまあ畑違いなところからバイオメディアートを、の制作に、至りました。はい。で、2020年卒業した後、早稲田大学の岩崎県および、メタフォレストに、参加させていただいて、2022年に修士課程を修了しました。で、その後は、今、広告会社で勤務していて、なんかプランナーみたいなことをさせていただいております。で、まだ、その制作活動みたいなことは、し続けていて、今年の7月には、ヘンリーが主催するワークショップとかに、がタイで行われたんですけども、そちらに参加させていただいたりしております。はい。で、私がですね、バイオメディアアートに興味を持ったというか、すごく影響されたのは、メタフォレストにも在籍する、福原志保さんとギョルグ・トレベルの作品、ゴースト・イン・ザ・セル、細胞の中の幽霊という作品です。こちら、石川県の、現代美術館で、展示されていた作品で、簡単に言うと iPS 細胞から、あれです、初音ミクの心筋細胞を作るという作品になります。で、なんだろうな、僕もなんかもともと SF とかがすごく好きで、なんかワクワクするような作品が好きだったんですけども、要はなんかこう、虚構から、現実への行き来みたいなところにすごく、興味を持って、こういった、作品制作活動を私もしてみたいと思って、修士からは、制作活動に、従事しております。はい。で、そんな私はですね、解雇をテーマに、制作活動をスタートいたしました。で、解雇に至った背景って結構実はシンプルで、私、信州大学卒業と言ったんですけども、あれ、長野県という場所にありましてですね、私、出生してからずっと長野におりました。そんな、出生地と解雇って実はすごく長い歴史を持っていて、下の図にあるのは大学の、船員記念館って言って、こう、解雇と人間の歴史を展示するような施設があったりと、なかなかこう、自分のゆかりの地と、なんだろうな、結びつきの強い生き物が解雇だったっていうところが一つ入り口としてありました。で、もう一つ大きな理由は、文化史と科学的な知見が豊富だったっていうところが僕のなんかすごく面白そうだなと思ったポイントです。で、なんか作品の目指すところとして、科学と人文学が交差する点みたいなところを狙って、その交点をこうどうにか形にしていけないかなっていう意図があって、調査のしがいがあるんじゃないかということで、解雇というものを作品の題材として、選びました。はい。で、作品を、制作する上で行った調査みたいなところで言うと、大きく2つ、ございまして、作品コンセプトに向けた調査と、作品実装に向けた調査の、2点を行ってきました。左側、作品コンセプトに向けた調査というのは、大体こう解雇にまつわる文学とか映画みたいなところを、徹底的にリサーチして、解雇と人間の、なんかこの、違うな、人間が解雇に抱いてきた生命感みたいなところがすごく気になったので、そこをすごく調べておりました。なんだ、左側の、書籍は、養蚕と単身といって、澤部道子さんという人類学者が解雇と人間の関係性をすごく調査した、すごく秀逸な本なんですけども、こちらとかから、その文化史、人類学的な視座から解雇を眺めてみるみたいなことを、してました。で左側は、後ほど説明するんですが、球形の眉を作らない平面剣という、解雇の都市行動、都市行動というのは糸を吐く行動のことを言うんですが、都市行動について、いろいろ調査をしておりました。で、この2つをなんかこう混ぜ合わせる形で作品制作を行いました。はい。で、少し作品コンセプトに至るまでに、解雇の歴史みたいな解雇と人間の歴史みたいなところを少しお話しさせていただきます。で、解雇と人間の関係ってすごく、昔からあるもので、3000年以上前にこう中国で始まったと言われております。で、日本だと、1900年から1940年までが、主要な、産業であったと。養産業が主要な産業であったと言われて、います。で、しかしですね、1935年に、しかしね、すみません。ちょっとこれ日本語変だ。1935年にその中国での元々の元祖養蚕大国であった中国の売り上げを抜いて、
こう重要な、産業として位置づけられる、一つの重要な産業が養蚕になります。はい。で、もう一つ、そこからですね、工業化されることで、多くの労働者が、必要とされました。で、そこからこう工場というものができたり、こう日本経済を支えるこう重要な産業に発展していく一方で、こう過剰な労働が強いられてしまうみたいな、黒い、残酷な歴史がございます。で、こうした歴史っていうのがよく日本とか、日本の文学とか映画において、題材とされており、この歴史そのものが割と研究対象になることも、多いです。なので、私もちょっとここの、工業化とか、労働問題みたいなところにすごくちょっとフィーチャーして調査を行ってきました。はい。で、どういった労働環境だったかと申し上げますとですね、朝5時から夜の11時までのまず長時間労働を強いられると、結構考え難いぐらいな労働時間なんじゃないかなと思います。で、昼食時間っていうのがだいたい15分から20分程度で、もうなんか機械騒音で普通の会話もできないような環境でした。そんな、労働環境が非常に過酷で、こう毎年何人もが亡くなってしまうという、非常にこう、あと情けない、これなんだ、すみません、翻訳をしたときになんか語尾がありましたね、質問。という非常にこうな悲惨な状態でしたね。はい。で、私が考えたのは一つ目の作品が、その工場がなくなれば、こんな過酷な労働を強いられることがなかったんじゃないかな、みたいなことを思って、蚕にこう直接服を作らせるみたいな作品をちょっと考えました。はい。で、では次にどういった形でその服を作ることを実装していこうかなって考えたときに、蚕が直接糸を、履いて服を作らなきゃいけないので、繭を作ってほしくないなというところでございました。で、蚕って実は、球形の繭を作る、球形の繭を作るんですが、実はですね、一定の条件下では球形の繭を作らずに、左の図のように、こう、二次元上に、糸を吐き続ける平面剣というものを作ります。はい。で、こういった平面形の特徴を生かした作品制作に、作品制作を試みました。で、平面形を用いた作品は、現在実はいろいろあって、有名なネリ・オックスマンという、MIT の、教授が作ったシルクパビリオンという作品も実はこの平面形という、特徴を生かした作品になっていますが、私のは、そういったコンセプトとは、作品コンセプトが異なる形で制作を行っております。はい。で、平面図形をこう作る条件についてまず調査をいたしました。で、左図のように、傾斜ですね。まず2枚の、板を使って、どのくらいの傾斜だと蚕が繭を作ってしまうんだろうかということを調査したところ、だいたい傾斜120度の角度があると、繭を作る、空間ができるので、120度以上の、角がある条件っていうのが、平面形を作る条件だと分かりました。で、もう一つが高さですね。垂直軸がどのくらい必要なのかという調査でした。蚕が平らな繭、平面圏を作るのに必要な、軸の長さというのは、何センチかというところを調べたところですね、2センチ以内ですね。2センチより長いと蚕は3次元繭を作ってしまうんですが、2センチ以内であれば、蚕は平面圏を作るということが分かりました。以上2つですね、2センチ以内の垂直軸と120度以上の角度、平面角が、平面圏を作る条件です。はい。すみません。タイトルが抜けてる。失礼しました。で、こういったところでですね、この平面圏を使った、服の制作というのを少し試みております。で、こちらワイヤートルソーですね、仕立て屋とかがよく使ってらっしゃる、ものになるんですが、ここに蚕を、置いて直接糸を履かせることを試みました。で、こちらがですね、作品になります。結構大量の蚕を使う必要がありました。で、大体何匹だったか、200匹ぐらいを同時に、履かせるという行動で、ワイヤートルスト丸々1体分の服を制作することができました。で、こちらですね、現在制作中の作品になりますが、こちらシャドーワークスという作品を制作中でございます。で、なぜもう一つ作品を作らなきゃいけないかなと自分なりに考えたことがありまして、参照というものを少し調査しておりました。参照というのはですね、蚕の育て方を伝える、書物の総称のことを指します。
で、蚕に関する育て方だけではなくて、歴史、蚕と人の歴史みたいなことも、記述した、書物になります。はい。で、以下が参照に記されているような、養蚕に関わる出来事です。で、最新のものから見ていくとですね、農村生活マイスターという、女性の農業者権利を訴える団体みたいなものが、養蚕の、歴史の中から派生していったり、その前身は実は、大日本婦人会や愛国婦人会といった、こちらも女性の権利を訴える、団体ですと。で、なぜこういった、女性の権利を訴える団体に対しに、養蚕が関わっているかというと、その前の1872年ですね、富岡製糸場で、女工師が働いていたという、背景がありまして、大体1600年ぐらいで、割と女性がなかなか経済力を持たなかったりして、女性の権力みたいなところがまだなかなか、向上していかないみたいな歴史的な背景があったんですが、養蚕みたいなものを、養蚕という、その女性が経済力を持つような、出来事があったので、まず、がありましたと。しかし、1901年とか1932年になってくると、そういった養蚕業というのがだんだん廃れていって、女性たちが自分たちの権利を主張する場所がなくなっていったみたいな背景がありました。で、そうした形で、自分たちの権利を訴える場所として、だんだん愛国婦人会とか大日本婦人会へと変遷していったという歴史がございます。で、こうしたですね、女性の権利みたいなところを、に紐づいていく源泉みたいなところを少し探っていったところ、一番下の藤子という、宗教というか思想の、交流がすごく重要だということを知りました。はい。で、参照の調査から、養蚕と関わる民族信仰である、藤子みたいなところが女性の労働とか農村地域をめぐる諸問題と密接に関わっているんじゃないかっていう先ほど申し上げた仮説に基づいて、養蚕女性と密接に関わる藤子について調査を行いました。すいません。ですね。はい。藤子ってそもそも何かっていうことになるんですが、16世紀頃から普及した、富士山を崇拝する信仰の一つですと。はい。で、富士山と女性の身体を重ねて、9世紀半ばから続いていた、女性の汚れ思想みたいなものを否定しました。ざっくりと女性の身体と富士山の構造が似てるみたいな、当時の解釈をもとに、富士山を崇拝するから、その女性も崇拝しますみたいな、ざっくりしたそういった、思想から、当時、日本に根深く、浸透していた女性の汚れ思想みたいなものを否定していた、否定する信仰になります。で、こうした信仰の中でですね、蚕というものが重要なモチーフとして出てきます。で、その藤子の教訓の中にですね、蚕の生態、生き方そのものが徳であり、毎朝責に忘れずに思うべきであって、それはまた心和らぎ、女性たちにとって救済へとつながるという一文がございます。で、こちらですね、蚕の生態、生き方そのものが徳であるというのは、もともとこれを原理をたどると、仏教思想の藤子は派生なんですが、その仏教思想において、完全変態する様っていうのが、生まれ変わりみたいなところを意味していて、すごく得だよね。それが、その生態蚕の完全変態する様というのがすごく得ですという、教えに基づいた一文なんですが、こうした、蚕の生態とか、蚕を養うという行為が女性たちにとって救済へとつながっていくんだよっていう教えから、当時の、藤子の信奉者はですね、蚕というのは女性救済を含む女性の社会的な立場の変遷というのを象徴しているんじゃないかなということを、思いました。はい。というところで、これが現在、制作中の、作品になるんですが、女性救済のモチーフとなるハスの葉ですね。で、影を作るという作品を検討しています。ハスの花っていうのは、先ほど申し上げた藤子ってその仏教の、思想の派生なんですが、その仏教思想においてハスの花っていうのが救済、下向きのこの、ハスの花というのは、女性の救済を意味するもので、こうした、蚕の、モチーフ、当時の人にとっての蚕のモチーフを、形作っていけないかなということを検討しております。スケール感であったりとか展示場所みたいなものを現在検討しています。
すみません。で、こういった作品制作というか、をすることのなんか意義みたいなことを少し自分なりに、いろいろまとめております。左から、まず人間と養蚕女性ですね、にとって解雇ってどういう表彰なのかなっていうところを、整理すると、まず、汚れなどの思想みたいなところから、彼女たちは、救済というものを求めておりました。で、その対象がですね、この蚕というこの生き物になってくるかなと思うんですが、蚕もですね、実は家畜化っていう制約を受けているんじゃないかなというふうに思います。家畜って要は人間の手を、なんだ、え人間が手をかけないと生殖できない、繁殖していかない、生き物のことを指すと思うんですが、蚕というものはそういった家畜化という制約を受けている生き物だとまず思います。一方で、平面犬って、なんかその天敵からの解放みたいなことを、意味しているんじゃないかなというふうに私は考えていて、平面犬で、通常の自然界では作ることは、ないんですね。なんでかというと、蚕の繭ってそもそも天敵から解放されることを、意図して、繭を作るのは天敵から身を守るためだというふうに、言われています。はい。で、こうした平面剣を、作ることで、天敵から解放するみたいな文脈に、つながるんじゃないかなというふうに思っております。そうですね。こういったまず平面剣という作品制作を通じて、人間は、汚れとか、女性救済みたいなところから、解放される。あるいは解雇は、家畜化という制約から解放されていくみたいな、文脈が、言えるんじゃないかなということを、考えておりました。で、はい、こういった人文学と自然学にまたがる調査によって、蚕と人間のなんか矛盾をはらんだ関係性みたいなことを見出したところが、なんか私は、この研究を通じて、なんかすごくやる意義があったんじゃないかなというふうに私は考えています。はい。これで、一応発表は以上になります。ご質問等ございましたらお願いいたします。藤岡さんありがとうございました。すごく歴史的な背景とかも含んで、すごく面白い発表でした。ちょっとそうですね、皆さんの質問の前に、ちょっと僕一個だけお伺いしてみたいんですけど、はい。平面の前を作った後の蚕ってどういう扱いになるんですかね。例えば、ネリオックスマンのシルクファビリオンとかだと、はい。あれって蚕自体が死なないでまた次の繭を作れるっていうのが一つ大きなポイントだったのかなと思うんですはい。けど、藤岡あ、さんの平面前の場合は蚕はどういうふうな。おっしゃる通りで、蚕ももちろん平面剣を、使った、平面剣を作った後も、ガになり、また卵を産んで、次の、命とつないでいくんですが、そういったことも、実践をしておりました。なので、繭を作った後も死なないで、継続して私も、作品制作に落とし込んでおります。ありがとうございます。その平面系の引き続きやっぱりその解雇自体の解はい。放っていう部分を含みながら、その女性の表彰っていうものと重ねながら作品が作られているっていうところです。そうですね。はい。よくわかりました。ありがとうございます。他に皆さん質問とかコメントありますか？こういうところもうちょっと聞いてみたいとか、そういうのでもいいですし、どんなコメントとか質問でもいいんですけれども。すいません。質問大丈夫ですか？はい。お願いします。ありがとうございます。聞き逃していたらちょっと申し訳ないんですけれども、その養蚕場というか、そのファクトリーの方で、はい。なぜ女性だけっていうか、女性がほとんどですよね、働かれていた方というのは。そうですね。はい。それはなんか理由があったりするんでしょうか？そうですね。当時、工場で働くみたいなところって、養蚕が割と主流だったんですが、これも若干差別的な思想を含んでいるかもしれませんが、工場の管理を行うのが男性だっていう、当時なんか思想がなぜかありまして、はい。で、実際に手を動かすのは女性だよねっていう、なんかその、当時の、なんだろうな、なんか意識というかが影響しているんだと思います。ありがとうございます。はい。そしたらまた作品も新しい視点で見れるような気がして面白いそういう、と思いました。ありがとうありがとうございます。ございます。はい、ありがとうございます。他に何か質問とかコメントありますか？
じゃあ、僕からいいですか。お願いします。すみません。一つが確認したいのが、その解雇の生き方自体が得であるっていうのをもう一回ちょっとお聞きしたかったのと、はい。もう一個は、さっきのアキさんの質問にちょっと重なるかもしれないんですけど、なんか、その女性がなんか労働力として、なんていうか、搾取されるみたいな構造の中で、なんか、権利を訴えていく代表的な女性とかっていたりしましたか？ありがとうございます。まず一つ目の、すごく答えやすいところから言わせていただくと、その女性の権利を訴えるみたいなところだと、市川房枝さんとかが、かなり代表的な人物だったかなと思っていて、割とドラマとか、書籍とかにもなりやすい対象なので、その方が一番、有名かなと思います。はい。で、もう一つのいただいたご質問で、この生き方がそのものが得であるっていう、解釈なんですが、仏教思想の中で、いわゆる輪廻転生みたいな思想がですね、なんか、なんか、なんだろうな、下脱みたいなことを意味するので、すごく、仏教を信奉している方にとっては、その解雇の生態が、どうやら輪廻転生に見えたらしいんですね。なんかその、生まれ変わるみたいな様子を捉えている、なんかそのモチーフだっていう解釈を仏教思想の中ではされていて、その解雇の生態が、なんだろうな、私たちが信奉する信仰の、言いたいことを形作っているんだよっていう教えから、この解雇の生態、生き方そのものが徳であるっていう解釈を、藤子はされてましたというところですね。ありがとうございます。よくわかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他に質問とかコメントはありますか？すみません、大丈夫ですか？これ今ノイズすごいですか？聞こえてると思います。ありがとうございます。現在制作中の最大19枚目のやつですかね。はい。これの、その藤子の部分を、藤子が仏教由来であることから、その花で、表彰されてるっていうのを多分おっしゃっていたと思うんですけど、はい。ですね、その女性っていう部分がどこに表彰されてるかが分かんなかったんですけど、その蓮の花で間接的にというか、表彰されてる。そうですね。蓮の花っていうのがですね、女性の、救済思想みたいなことを仏教では説いていたというところでございます。で、あと、ちょっと言いそびれたかなと思ったので、影にした理由はですね、シャドーワークスっていうのが、いわゆるダブルミーニングになっていて、この作品の表現としての影の意味と、あと、なんだろうな、その女性と労働みたいな文脈で、いろいろ調べると、シャドーワークスって、その影の労働、女性、社会に表立って出てこないし、影の労働みたいなところが、意味される、言葉になっていて、その2つを重ね合わせたダブルミーニングの作品になっています。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。そうですね。あれですね、多分、藤岡さんのお時間的にあともう一つぐらい。そうですね、申し訳ないです。かなと思うんですが、もう一つぐらい誰かコメントとか質問とかあれば。いいでしょうか。石橋です。お願いします。蚕の祖先種ってどんなものかっていうのって分かってるんでしょうか。どのくらい、なんていうか人間に変えられてる生き物なのかっていうのが気になっての質問です。ありがとうございます。そうですね。蚕の原種が、クワコという生き物だったことは分かっているんですが、どれくらい品種改良されたか、ちょっと僕、存じ上げてなかったので、ちょっと調べてみます。申し訳ないです。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。そうですね。確かクワコからだいぶ変化してっていうのはなんとなく載ってるんですけど、具体的にどう変化していったのかっていうのは、あんまり僕も昔蚕調べたときに分からなくて困った記憶があったんですが。
はい、ありがとうございます。ありがとうございますそうですね。多分ちょっとじゃあ、そろそろお時間的に。はい。すいません。ありそうですね。非常に面白い発表ありがとうございました。がとうございました。ごめんなさい。すごい短い質問なんですけど、最後の傘のシャドーワークのやつって大きさどれくらいを想定されてるんですか？ちょっとまだそこも検討中で、なんかあんまり大きくすると、なんか割とただの、平面に、開口を剥がしたみたいな、ネリオックスマンのなんかパクリみたいになって嫌なので、ちょっとそこも検討しながらやってます。はい。なるほど。じゃあ今後またどういうふうに作品が展開していくのかとか、またお話聞けたらなと思います。はい。ありがとうございます。藤岡さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。そうですね。まあ、多分学生の皆さんは、なんか多分そのコメントとかを書くことがあると思うので、ぜひ藤岡さんへのコメントとかも書いていただけたらなと思います。非常に素晴らしい発表だったと思います。で、次はヘンリーさんに、お願いをするんですけども、まあ、皆さん結構もし英語の言葉がわからない部分とか、話がちょっと早くて聞き取れない場合とかっていうのは、質疑応答の時間でここが聞き取れませんでしたとか、ここがちょっとわかりませんでしたっていうことを聞いていただいてもいいですし、発表中でもなんかもうちょっとゆっくり喋ってほしいですっていうことを言ったりとか、あるいはチャットに書き込んだりっていうのをしてもらっていいので、ぜひいろいろここわからないっていうところも含めて、聞くっていうのが結構、大事なことかなと思うので、ぜひ積極的に、そこら辺やってみていただけたらなと思います。そうですね。それで、ヘンリーさん、could you please make a presentation? Yes. Okay, thank you. Please start. Yes. Hello, everyone. This is Henry. I'm an artist based in Bangkok, also a member of Fablab Thailand and member of metaPhorest Japan. So how much time do I have for these presentations? Like, how much time do I have? そうですね。40 or 50? Okay, I will make it quick. Yes, so everyone can rest. Share. Today I will share a few projects that I've been working in the past few years. This first project is called Anonymous Massage. So it's kind of combination of anonymous, a massage, and also a message. So I was interested in like the notion of sleeps and restings, and how we can communicate with people while we try to rest or while we're trying to sleep. These series of works has been performing in different places, and then in this piece I kind of try to kidnap people into a back room of the museum, and then also try to talk to them not investigations, but more like try to have a deep conversations with them. This one also the same. It's happening in Yokohama in 2017. I also invite people to sleep on my labs, and then also we have a chat, and then we have a conversations. And when they're trying to talk about some difficult things in their life, we also give them a massage and some kind of healing in return. This also developed further into this version in Taiwan, when we ask the participants to take off all their clothes, and then we also engage in different kind of situations as well. But this was also inspired by the political situations in Thailand when the military was doing a coup d'etat. Then they inviting many activists, academic, and artists into this camp, where all these people being interrogated, and then also being threatened to not speak about or not speak against the militaries. So I also draw that inspiration into this part of the work. Maybe not.
And this is also another piece where I collaborate with Future Towels in Taipei, and then Wang Tingyun from Taiwan. Then we try to create this kind of rituals where we create this kind of sounds and experience journeys to bring people down to the underworld to meet with the Naga. So these projects kind of emerge into the name of the song of the Naga cave. So the Naga is the mythological creatures who live under the world. It's like a snake, but it's live under the earth, and then it has the power to control the waters. And then people also kind of related to Naga as like animistic creatures. And then the Nagas also kind of integrated in Thai and in Southeast Asian societies. And in every temple, you can see the Naga at the door. The Naga as the protectors of the underworld creatures to come up into the world. So this work, we try to bring people down to transform them and then bring them to meet the Naga, and then they can revive and return back to the earth. So it's more like a performance where people will have to lie down and experience the piece. And then it's also emerged into these versions of the song of the Naga cave. I will briefly show you the video. I'm not sure if you can see the video. I will share. Is there a sound? Oh, sorry, no sound. No sound. Okay, wait, maybe I share again. Sorry. Share sounds. Okay. Maybe there's some sounds. So I kind of combine these kind of the herbal treatment in Thailand, and also these architectures designed to be a form of the Naga mouth. And then it also has the functions of amplifying the vibrations. And then that time I was also trying to research and learn more about these different forms of treatment, different forms of therapies, but also the rituals, and also how to use the sounds to kind of introduce this vibroacoustics that also help healing or maybe communicating with people while they sleep. Now we try to wrap people. It's like a funeral, like a death ritual that we do it in Thailand. The goal is to transform them into the underworld and then bring them back to life. So this work is in 2019, and then in 2018, I get a chance to join the bio camp in Japan. So I was introduced to Bio Club Tokyo and metaPhorest Japan. Then in 2019, I returned again to join this residencies program. But before that, I think in around 2015, there is a big shopping mall across my house. It was called Icon Siam, and then my house not too far from this place. So during the constructions, it caused me like a sleepless night
for around 4 or 5 years because the constructions is always at night, and then so I create this Instagram to document their constructions. And then so like many people also who traveling to the Icon Siam actually tag me in Instagram as well, so it's kind of funny. Yeah, so that's also kind of drive me into interested in like the idea of using the sleeps as a form of engaging into different things in my art practice. Then 2019, I joined a residencies program in Mitaga in Tokyo. It's the festival called Terra to Terra Art Festivals. It's only 1 month and a half projects. And then I was working with this space called Onkaku no Jigan. It's like the underground place for like indie band in Japan. And then my collaborators, he also work at this fishery department specialized in eel or unagi. So we had a lot of conversations about eels, and then we also have a lot of conversations about like if we want to have babies, if we want to have kids, and so this kind of draw inspirations about this work, this piece. I will briefly show this piece. So this piece is a little bit like kind of a fictional performance, but it's also based on the conversation that I had with friends that I met, like Kazuki-san and Satoshi-san, who also the owner of the place. Then I also was introduced to the lab-grown meat by meeting with Georg and Sota as well, like the Shojin meat project. So I just learned about how the process, how they make this lab-grown meat in 2019. And this performance is trying to kind of extracting the childhood memories from my friends by using this kind of smell stimulations, and then also try to ask about the comfort food that he had in his childhood, and then also combine with the present dreams when he was sleeping as a performance. Then we try to extract the brain wave, and then also try to kind of have a conversation with him while he was sleeping. And then we also ask him about the future, the sounds of his futures, what he want to do, what he's dreaming of his futures. So I collect these 3 things from the past, present, and the futures, and then try to extract them into this lab-grown meat. So the lab-grown meat, the idea of the
lab-grown unagi as a memory storage, but it's also a memory storage for my friends as well. Yeah. And then I also wrote this song as well, but I will sing it to you later. So this is some drawings for the projects. We were discussing about how the eel populations in Japan is in crisis because of the overfishing and because of the tradition of eating eels in every summers in July. And then the glass eel is supposed to be like a baby eel. When they try to kind of swim back to the fresh water, and then it was not possible for them to grow into the elver and then into the adults because of the pollution in the sea as well. And then also when they try to kind of farm the eels, and then the success rate is not also very high. And then when we try to discuss about like the aging societies in Japan and then also the aging society in Thailand, there are something similar and something different, but definitely we are approaching the aging societies really fast. So we also agree that certain conditions in the society is not suitable for our generation, maybe my generations, to have kids, to raise kids. And then also perhaps the eel itself is also the reflections of what the conditions are. But the state, the government still expecting people to produce more offspring, more kids, to pay the tax, to run the countries. Same as we expect the industries to produce more eels to feed us, or to keep the tradition alive. And then I'm also start to interested in this, the idea of try to extract the mind from the people, because in the past performance in anonymous massage, when people doing sleep, and then I really have no idea what they think or what they feel when I perform something or I have conversation with them, and then I'm very curious about how to peek into their mind. Then so I start to explore with this brainwave, but still is very beginning stage. This is like a short clip of try to design the childhood memories smell from my friends. And then I think he live in Kyushu, and then his family has this melon farm, and then he also walk past these rivers, and also the Kingo will be like on the road all the ways on the way back from home. And then when he reached the train tracks, he smelled of the irons. So my friends tried to design the smell of the rivers with the melons, and also the Kingo and the train tracks. So we try to create those smells for stimulating his past memories. So this is some image in the performance. So I kind of dress as a fake scientist or fake performers, and then try to cook these memories for my friends, while all the extractions of his dreams, memories, past, present, and futures all combined into these dishes. And then we kind of feed all this memory back to them after they wake up. And then in another project, it's called the Lunartic Dreams. The Lunartic Dream is kind of is a project that I collaborate with the Fablab Hamamatsu. 2021. This was supported by the Japan Foundation Bangkok. So the theme of the project is inspired by the Kaguya Hime, the Princess Kaguya,
So, but it's also kind of connecting to the largest stories of the Chang'e, which is also the same one with the Kangoyahime. The Chang'e is the Chinese princess, also the same one who also lived on the moon, and then she was waiting for her lovers to return, and then she also living with a jaded or green rabbit on the moon as well. There is some connections in these stories, which is the princess living on the moon in China, princess living on the moon for the stories in Japan, but the rabbit also produce different things. And then this project is my kind of explorations into different technologies that I can get my hands on. This one is the memories, where I try to use the brainwave to create this form. It was a question of what is the form of our memories in the brains. So I tried to ask some scientists, and then he just sent me research papers. So I was together with Take-san, we tried to kind of come up with some speculative program using the brainwave to create this form, and then we try to print it out. And we also try to create this world because this is my mom sleeping, and try to extracting her brainwave, and then try to create the memory architectures from her dreams. This is not my mom, just my friends. We try to print it out. We try to print it with materials that we can culture some bacteria as well. This is when we try to bioprinting, fail. My friends who working on this lunar soil, so there are a group of scientists, researchers try to research about soil from the moon, then try to find it on Earth, and then I kind of bought it from them, and then try to grow these bamboo trees. And try to explore with this kind of projection mapping and AR, where we try to design this VR terrain that replicating the moon on the landing side of the moon of the Chang'e number 4. It was 2019, so it was China was landing this Chang'e lunar landers on the dark side of the moon. So we try to create this in the VR world. The goal to revive back the memories of the princess is to terraform the moon. So we need to use some kind of technologies to terraform the moon, and then try to bring back the memories of the princess. And then this is the celebration of life when we try to create a movement. This was a collaboration with Sumura-san, who study about the Daphnia movement. So we try to create the movement from the Daphnia, the Mijingo. And then once we kind of successfully save the princess, then we receive the mochi from the rabbits. So I try to kind of bring all this equipment into the exhibition rooms. There's a second version where I try to grow this psychedelic mushroom inside the lunar soils, because it's also talking about another realm of the realities of how we can perceive the world. Because it's still kind of, I'm still questioning about, I'm still interested in to study about
the different realities, the mind, the sleep, the dreams, and the altered state of mind. So I was the map. It was here, actually here, that it is the landing spot of the Chinese Chang'e number 4 on the dark side of the moon. This is the actual map of the moon. Then this is some sketches, and some studies. And then the sound is designed by Hasebe-san, who was also part of the Fablab Hamamatsu. Some studies, some to make it look a little bit science. And that's the projects before COVID. And then after that, I get a chance to do a research in Japan. So I become like members of metaPhorest. And then after that, I return to Bangkok, and then I try to organize this residencies programs. It's in the framework of bioart, and then the idea of the intimacy with natures. So we had a chance to invite Josh and Hannah and other friends to stay in Thailand for a few weeks. And then we also have 1 week workshops open to publics, which Fujioka-san, Matsumura-san, Shibashi-san also joins. We had a chance to visit different places like a cannabis farm. We meet with the herbal experts. We visit the rice farm. We also try to figure out how to spot the slime mold. We meet with the theoretical physicists. We eat. We meet with other people, and then we eat again. We also meet with scientists who also research about the DNA of the different indigenous across Thailand. And then she also collect the fabrics from them. We have workshop with the students, and we eat. And then we meet with some psychologists. Then we have some discussion in the lab, and then we go eat. Hannah forget the keys of her room a few times. And then that we have like an open to public workshop. So we try to also introduce the bioart practice to general publics, and then also give them hands-on introductions to synthetic biologies and the concept of DNAs. How can they get the DNA informations? So amazing. We can do that. And then we also have discussion and talk, and then of course the what is life from Josh, and then also the concept of life from different artists who also interested in bioart, who always discuss about life. And I have this brief videos to show, maybe a little bit more actions. The strain. แล้วคือถ้าสมมติว่ามันแบบยิ่งอยู่บนอ่ะ
This is the herbal farm, like morning market, really finished. Try to pray in the introductions of PCR. It's not ejaculate, it's like a breaking of if you use rabbi. Okay, press this to Teaching people how to use pipette. Extracting the colors from the mushrooms, and also try to do the transformations, bacteria's colors, 20 seconds, no? everything GMO outside the lab. The cocoons and they come in. ความดูแลของแล้วก็มันเห็น Yes. The smells, workshops. They talk about like try to create this invasive war, food, almonds. We try to do the mathematics workshops. Then we also actually go to the swimming pool together to do the Daphne dance. we got from the Try to use the agrobacteriums with the plants, but still does not work yet. And some performance from the artists. เป็นประธานครับคุณผู้ชม So, ขณะนี้ so that's kind of two parts of the things that I'm working on, like as an artist and as also the kind of organizers. And I recently joined this project called the Sociability of Sleeps. It's the research framework that everything about sleep. I'm still working on that. I'm still working on with them, and then the exhibition will be next year's. Everything is all about sleep. If anyone interested in sleep, then there are also some research link that they've been collecting, like around 1,000 links about sleeps. So many things related to sleep. Yeah, if you have sleep problems, you can also talk to me. And then right now I'm trying to create this archive about the sound of the sufferings, the sounds that it's kind of disturbing people at night, because the house nearby, they bought a chicken, and then the chicken start to crow at night at 3 a.m. and then I keep recording the sound of the chickens. And then also the daytime, they also are kind of renovating the house, so it creates this sounds that always disturb me all the time. I'm planning to create this archive of sounds from people around the world. Yes. Okay, I think yeah, I think that pretty much of what I prepare, and then I keep it short. Yes. And then
for next year, we will have workshops, a bio art workshop in Singapore, but Singapore is expensive, but we will try to do it again in Thailand or in Korea or in Taiwan. We'll make it continue. Oh, before the end, I have to sing the song for you. This is the eel rap song. Okay, maybe if you can sing together. Yo, unagi population is declining. If we aren't trying, our species is dying, floating in the water like a therapy. I just want to live my life happily. And we all unagi have the same destiny. Who are you telling us our life should be? You needy, so PT. Staying as lava is not my karma because you're killing our papa and mama. My life so trauma. You made me such a robot persona. Don't be drama and go eat other fish at Fukushima. I don't want to be your grilled unagi. I respect all the rules you gave me in society. What else do you want from us, young baby? I refuse to become your restaurant delicacies. Stuck in my moment. I don't need your comment. Just hearing your bullshit already my torment. Every day working our ass to pay up the rent. Just hoping futures we don't live in a freaking tent. Arigatou gozaimasu. Henry, thank you for your great presentation and songs. Very inspired by Okay. Are there any comments or question? Okay, I have a question. You often use a she-related motif in your work, pearls, eels, or naga. Do they have a meaning? Yes, it's really related to the animism cultures in Thailand. I mean, because in Thailand, the animism, Buddhism, Hinduism is all kind of related and intertwined. The Hinduism creatures is also related to the Buddhism, and then you can see it everywhere. And then there are different tourist spots in Thailand as well. They also create this the Naga cave for kind of semi-tourism and then spiritual belief. Yes, so it's also I know it's part of the societies here. Yes. Okay, thank you. I understand it well. Okay. Okay. As this question or comment? なんかこういうところがちょっともうちょっと詳しく聞きたかったですとか、なんかもう少しここら辺がわからなかったですみたいなことでもいいですし、どんなことでもいいので、ありますか? Okay, maybe not a question, but a comment. So it's really great. So thank you, Henry, for your whole overview. You know, there's many things which I actually also did not know, but it was really nice to hear all the history, how you came to combine these different things. So that you work a lot with performance, right? And also creating scenes and settings. So, and I know you told about the residency you did in the sleep residency. So I'm really curious what you're going to do there, you know, or what will be the artistic output of this, or will the artistic output will just you sleeping, you know, you finally sleeping and we watching you sleep. So. Yeah, for the sleeping projects, I'm still like articulating what's aspect that I should show, like the sleeping as a labors and the labor of sleepings, and then also try to investigating a little bit about how this like device is listening to us all the time, and I'm trying to play with the different pitch of the sounds when you say like, hey Google, then it will come up, like it will come up on the phone, and then if you say hey Google, hey Google, hey Google, maybe different phones will be triggers. Some maybe your phone will be triggers like hey Siri, hey Siri, hey Siri, something like that. Still researching about. How can I help? Something like that. It's kind of working, and then the idea of this device is always next to us and then also listening to us, but it also like pushing to the science fictions
world where maybe these devices also are whispering something to us, or maybe trying to manipulate our dreams as well. Maybe they become a tool of the state manipulations of people. Maybe they want us to have a good sleep, so we become a productive, may become a very efficient citizens to the societies. So it's that's a kind of scary kind of fiction ideas to me. So I'm trying to form this and then try to make work out of that. I think we need some beats to your rap. Yes, I will make some beats. Yeah. But great, fantastic. Yeah, thank you so much. ありがとうございます。ありがとうございました。Are there any comments or question? But I think I want to add a little bit as well. I think some of the inspiration I have to refer back to the works of biopresence from Josh as well. So like how to combine the trace of the humans with non-humans. That also kind of I think that's the most strong piece that I kind of inspired on, and then I also kind of draw that into my work as well. Yes. More than the common flowers that everyone's crazy about, but my inspiration was more like the biopresence. Yeah, I mean it's a very straightforward thing, right? It's not something. So maybe many people before also thought about this combination and this shared family and this shared kinship amongst all living things, you know. And this is one way to describe this. I'm sure that as you do, there are many other ways to describe this. Shared ancestry, shared families, right? Yes. Okay. I have a question, Henry. You use elements such as space and ocean in your work. These environments that are different from the terrestrial space we usually live in. It is meaningful for you to deal with such environments, space or ocean in your works? Oh yes, definitely. I kind of the ocean or the water that connect us, but we also connect to the natures through to the water as well, and then how we, of course, pollute the water in the natures. It's also, and then also the water is also as a way that human can connect together, but it's in this Belt and Road Initiative, which is the Silk Road from the ideologies from China. It's also talking about how these ideologies will seize every spot on the seashore, the development of the seaport, and then the development of different infrastructures across the seashores around the world that also serving these ideologies. And then so these kind of blur territories also always in the considerations as well in my works. But for the Belt and Road Initiative, it's also reflecting in the Lunartic Dream projects, where I try to kind of blur the stories of the Kawayahime with the Chang'e, which is really related to the ideologies from the Chinese government. But also we to think further from that, the Belt and Road Initiative is about the land and everything on the earth, but it also have like a digital version of Belt and Road, where they try to kind of expand the infrastructures in the digital worlds. And then there's furthermore is a space Belt and Road Initiative, where they try to expand these infrastructures into the space, which using the satellite to collect all the data, the military plane or the commercial plane, the ship that cruising routes, they've been all collecting all this data and then feed back to the systems. And then we are part of the small mechanism that driving these things. And then we also collecting our own digital data. If shopping, if we browsing something, everything is being collected. And then also
the physical change in the land or the where we live is being collected, and then we are part of the mechanism, and then how do we understand what is going on in these ideologies, and what kind of, how can we make sense of what we are now, because I think in Thailand, because in this geographic situations in the past histories, we always influenced by different bigger nations like US, Japan, and China, and right now we still being influenced by these countries as well. So it's also kind of some backstories in the works that I've been working on as well, but it's not that very kind of obvious. And then I always enjoy creating this kind of performance interactions with the people in the audience to give a sense of liveness to, and then also the sense of excitement that I had with the live audience as well. But in the futures, I hope that I can create work that I just put it there, because it will be less tired. Yes. Thank you. すみません、ちょっと日本語で喋るとすごくありがとうございます。I'm very inspired by your talk, but I'm not good at English, so I don't ちょっと伝えられないのであれなんですが、すごく感動しました。I'm very inspired by your work about Lunartic power of Luna is very inspired, and I'm very glad to hear your talk. Okay, thank you. 他に質問ありますか？本当にあまり英語とかを気にせずにどんどん質問していただきたいと思うんですけど。そうですね。じゃあ、いいですか？お願いします。Thank you, Henry. Thank you for your great presentation. Thank you. I'm very interested in your young eel project, but I could not understand the details. The details. Details. Why did you connect the eel and the dream? The dream. 夢とうなぎの関係性がどういうものなのかがちょっとわからなかったです。Because my friends who is a collaborators, he worked at the fishery department in Japan, and then he's expert in eels. And then we were discussing about like the eel populations, like what is the eel traditions in Japan, and then what is the situations of eel in Japan. So he was talking about the government tried to kind of promoting the eel farming, and then try to experiment with the lab-grown eel as well. And then it's still not very successful yet about making enough eel to feed the Japanese traditions. So there are many Chinese eels that coming in, but in the supermarket, the Chinese eel is very big. And then the Japanese eel is much smaller. And then he said usually they will catch them and then around 4 months old, which is around some certain size, not so big. But if you have the Chinese eel, they will be much bigger, but it's the same price. Yeah. So that's kind of also the topic that I also bring into this thing. And when I learn about the lab-grown meat, and try to think about what is life inside the meat if we make the lab-grown meat. So the idea is to kind of bring back some life to the meat. I'm not sure if the lab-grown meat has a life, because maybe it might not carry the memories of the eels, of the eel families or eel ancestors, where they swim into different oceans, where they went to different places. Yeah, so it's also try to thinking about like, what if we as a human, we have a clone humans, what is the memories that we can bring it into this
new bodies, or maybe if this body is reborn in another life, what kind of memory can this body bring back? So we try to create these fictional things that combine all the things together, and using eel as a medium to memory storage everything. Then so eel become like a USB drive for the memories. So when you eat the eels, you get back all the memories. Did you try to bring memories to the labo eel? Yeah, that's a performance when we try to when I'm cooking the eels. The ingredients I use for cooking is all came from my friends' memories. Like my friends who had like this, his families was growing this melon trees, and then we also try to use the melon in this work. And then we also use ginkgo because he was on the way back from his house in like elementary school. So many ginkgo trees on the ginnan trees. So he said like the smell is so strong. So I try to bring those smell back into the eel as well. So everything that came from my friends' memories, I try to bring it back to the eels dishes. Okay. So it's like unagi memory omakase, something like that. So like it's more crafting based on the inspirations of my friends that I met in Tokyo in that project. There was three friends that I met. Yeah. Okay, thank you. ちょっと英語で感想が出てこないんですけど、よくわかりました。ありがとうございます。Thank you, Henry. はい、ありがとうございました。Are there any comments or question? Andy, you meet in bioart residence, you meet various scientists, various fields. You meet the scientists from various fields. Are you inspired by them? なんかそうですね、そういうちょっと待ってください。Sorry. Yeah. I sometimes inspired by them, but sometimes also scared by them as well. Maybe inspired by some of the ideas, some of the works, but yeah, for scientists, it depends on the people. Yeah, okay. Some idea, yes, like physics, biologies, because I'm also don't have a background in science, so I'm very interested in because of the ideas that related to my practice, and then also related to the things that I'm working on, and then I'm curious about. Okay, thank you. I understand it. Okay. Is there any question or comment? Or anyone want to come to Thailand? Yeah. I want to go Thailand. It was fun. Right. Okay. Andy, I have a question, but it is difficult to translate said in English. I translate my question. Please wait a minute. Okay. Sure. Some beat.
Oh, yeah. Oh, What? ah, Sorry. yeah. No, that's the song. That's the song. Yeah. Your song. Yeah. That's the song. Nothing. Thank you. Yes. Thank you. Good song. Sorry. We'll make some beats. And in some of in every project, there are always some songs that always come into inspirations for the projects. Okay, I have a question. Many elements present in your work, such as history, politics, memory, or human body, brain. Any particular many element in your work? Are there particular important to you? I think right now the things that I kind of worry and concern is about like how can I have kids? I think this is one of the things that I'm kind of at the back of my mind. So will the societies, the politics in the countries, so it's kind of also reflecting in this work that I'm creating as well. Are we going to be able to produce or create life? That's like I think my most concern right now. Yeah, and then the histories of the geopolitics. It's always there at the back of my mind because all the business and many industry in Thailand is slowly being, I would say, like the new colonized by the Chinese capitals. Yeah, how they use different form of business acquisitions as a way to slowly expanding the ideologies. I'm also following that as well, but the more important for me is to think about the population crisis and to have because I always talking because my age I kept discussing with my friends if they want to have babies, some people have kids already, some friends already going to college, some kids already going to college, like that. So that's the topic of discussions for me with friends. Yeah. Okay, thank you. I understand it well. Okay. そうですね。やっぱりごめんなさい。感想をうまく英語で言えないので、でもすごくありがとうございます。またもう一回、listen, I listen again, what you said, andまあもう少し考えていきます。ありがとうございました。ありがとうございます。Is there any question? Okay. Are there any question or comment? Okay. そうですね。時間もそろそろ9時に近くなってきて、まあちょうどいい時間になってきましたので、今回の、メタフォレストのセミナーはこれで終わりたいというふうに思います。ヘンリーさん、本当にありがとうございました。ヘンリー、thank you for your great presentation. I'm very inspired by your talk and your work. Thank you. If you have any sounds that disturb your sleep, please send it to me, or I will try to create this sound of suffering mapping, because I've been recording all the times about like the sound that disturb my sleep. And anyway, thank you everyone for joining. ありがとうございました。Thank you. ありがとう。ありがとうございました。Josh. ありがとうございました。ありがとうございました。Bashi, you look very dangerous. すごい。危ないそう。Josh, please stay a bit. No comment? No comment. Very cool. I also want. I cannot. I'm trying very hard to. I also cannot. Very little. Very little.
only on the side, and then it's not in the center. はい、あ、そうですね。そうですね。あと、最後にちょっと、授業参加者の方に、連絡事項がありました。ごめんなさい。ちょっと挟んでしまって申し訳ないです。Georg, please let me know when you can come to Singapore. Sorry, yeah. Okay. 来週は、皆さん、学生の方、中間発表があるので、準備をしてきてくださると助かります。また来週よろしくお願いします。学生の方は自由に抜けてください。ありがとうございました。Okay, so sorry. Okay. No problem. Just chatting. Maybe 10